जिस बहस को इनिशिएट किया है और पूरे तफसील में इन्होंने बताया है कि उस समय की सरकार के क्या कमिटमेंट थे, तो अब उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से हम लोग इनके इस बात का और इस मांग का हम लोग पूरा समर्थन करते हैं। महोदय, एक नीति है कि हर इंसान को अपने कौल का पक्का होना चाहिए और वक्त का पाबंद होना चाहिए। अब ये तो एक इंसान की, एक फर्द की, एक इंडिविजुअल की बात नहीं है, ये तो एक सरकार की बात है, एक प्रधानमंत्री की बात है। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है कोई सरकार, कोई प्रधानमंत्री दूसरा आ जाए, लेकिन इनको ईमानदारी से इस बात को करना चाहिए। महोदय, जिस समय मैं भी इस हाउस में था, ये डिवीजन हुआ, पुनर्गठन हुआ 2 राज्यों का, और जो विवाद चल रहा था रोज रोज, तो उसमें एक नायडू साहब भी थे और इधर से भी लोग थे, तो दोनों तरफ से एक कंपटीशन था कि कौन ज्यादा इनकी मांग का समर्थन करता है, कौन ज्यादा हम 5 साल लेंगे तो हम 10 साल तक इसको सुविधा देंगे। नायडू साहब हैं, ये सब बातें हम लोगों ने सुनी है, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो अपना पुराना वादा इनको याद रखना चाहिए और सिर्फ ये चुनाव के लिए और वोट के लिए नहीं होना चाहिए। वहां तो पुनर्गठन हुआ, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बिहार का भी बंटवारा हुआ है, बिहार भी पिछड़ा है और बिहार में एक लंबी लड़ाई विशेष राज्य के दर्जे के लिए हुई और लंबे समय तक हुई। उस समय रवि बाबू हैं, ये लोग, हम लोग एक साथ सरकार में वहां थे, हम लोग सब लोग मिल करके ये लड़ाई लड़ रहे थे बिहार राज्य को विशेष सुविधा देने की बात। और हमारे नेता नीतीश कुमार न सिर्फ बिहार राज्य की बात कर रहे थे, बल्कि हम लोग कह रहे थे कि जो भी पिछड़े राज्य हैं वो पुराने जो तरीके पिछड़ेपन के तय किए गए हैं उसमें बदलाव करके जो सभी तरह के पिछड़े राज्य हैं, बंगाल में है हमारा पड़ोसी, झारखंड भी पिछड़ा हुआ है, उड़ीसा भी पिछड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश भी पिछड़ा हुआ है, जो भी राज्य हैं एक नीति बना करके आप सब लोगों को सहायता दी जाए। हम लोग बिहार के लिए भी मांग कर रहे थे और हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में लोगों से हस्ताक्षर करा करके ट्रक में लाद करके यहाँ उस समय की सरकार के हवाले किया गया उस समय। लेकिन बिहार में प्रधानमंत्री जी चुनाव आया, मौजूदा प्रधानमंत्री जी बिहार में गए और उन्होंने ये वादा किया कि हम विशेष सुविधा देंगे, विशेष राज्य का दर्जा, मुजफ्फरपुर में कहा सभा में कि विशेष राज्य का दर्जा देंगे हम सरकार में आएंगे। तो ये सारी बातें कही गई, बीजेपी के लोग भी कहते थे, लेकिन वो सारी बातें हवाई साबित हुई। तो इस तरह की बात हम कहना चाहते हैं महोदय कि जो भी आप रघुराजन कमेटी की रिपोर्ट, जो अभी प्रेजेंट गवर्नर है, अभी है गवर्नर, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, उन्होंने एक सिफारिश तय की थी। आप बताएं कि उस सिफारिश के दिशा में आप कौन सा कदम बढ़ाए हैं, आगे कौन सा कदम बढ़ाए हैं। हमारा स्टेट जो बिहार है वो एक लैंड लॉक स्टेट है, हमारा कोई समुद्री किनारा नहीं है, हमारी आबादी कितनी घनी है और हमारी प्रति व्यक्ति आय कितनी कम है, उस आधार पर और हमारे साथ सदियों से ब्रिटिश पीरियड से लेकर के और आजादी के बाद भी भाड़ा समानीकरण से लेकर के और हर मामले में हमारे राज्य को नजरअंदाज किया गया। हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किया है। महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या शांतिपूर्ण आंदोलन की बात नहीं मानी जाएगी? जहां तोड़फोड़ होगी, जहां हिंसा होगी, उसकी बात को आप मानेंगे और जहां शांतिपूर्ण ढंग से सिग्नेचर कैंपेन करा करके बड़ी बड़ी, यही रामलीला मैदान में ऐतिहासिक रैली हुई, लाखों लोग, बिहार के लोग लाखों लोग आए और दूसरे लोगों ने भी समर्थन किया, लेकिन ढाक के वही 3 पात,
उस समय भी बात नहीं सुनी गई। आप तो कम से कम हमारे साथ नारा लगा रहे थे, हमारी बात कर रहे थे, और अभी आप सत्ता में हैं और आपको समर्थन भी मिला, बिहार से भी समर्थन मिला, उत्तर प्रदेश से भी समर्थन मिला, लेकिन आपने तमाम बातों को नजरअंदाज कर दिया। महोदय, इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि आपने जो वचन दिया है, आप उस वचन पर आइए। राम का नाम बहुत लेते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, नकली ही सही, इधर असली तो राम, इधर दो सीताराम जी है, और ये है नायडू जी से हम कहेंगे, जेटली साहब से कहेंगे कि बहुत राम का नाम लेते हैं, लेकिन प्राण जाई पर वचन न जाई। ये राम, तभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तभी वो भगवान राम है। एक राजा राम, भगवान राम कैसे बनते हैं, उनके वचन की कीमत है। आपने जो वादा किया चुनाव के अंदर में, जो झांसा दिया, आपको सीखना चाहिए। जनता ने आपको, के वकील भी बैठे हुए हैं। हाँ, जनता ने आपको सबक भी सिखाया चुनाव में। इससे भी चेतना चाहिए कि बिहार की बात जो है, हम ऐसे इतने भी खुदगर्ज नहीं हैं, इतने भी संकीर्ण दिमाग के हम नहीं हैं, हमारे नेता नहीं हैं। अगर हम मांग कर रहे हैं तो हम उड़ीसा के लिए भी कर रहे हैं, हम बंगाल के लिए भी कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश के लिए भी कर रहे हैं, हम आंध्र की बात का भी समर्थन कर रहे हैं। और आखिरी बात कि इंसान को कौल का पक्का और वक्त का पाबंद होना चाहिए। इसी ये कहते हुए, हम अपनी याद दिलाते हुए और जनता की चेतावनी को याद दिलाते हुए इनके मांग का हम समर्थन करते हैं कि हूबहू जो भी कमिटमेंट किया गया है आंध्रा के साथ या तेलंगाना के साथ, उसको सरकार को पूरा करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। श्री सीताराम येचूरी जी। Thank you, sir. I rise here today to demand the implementation of the assurances given on the floor of the House on that day. And with that demand, sir, I would also the request that I hope there are Telugu interpreters today. Are they? Yes. Secretary General, are they Telugu? Yes, sir. Simultaneous translation? Oh, good. నాకు ఇప్పటివరకు జ్ఞాపకం ఉంది, వెంకయ్యనాయుడు గారు మీరు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు, మీరు నేను ఆ రోజు చాలా ఘర్షణ పడ్డాం। ఏ రోజైతే आपको पहली बार तेलुगु में सुन रहा हूँ इतने दिन से हाउस में, अभिनंदन। शुक्रिया। और पहली बार मुझे समझ में आ रहा है कि हमारे रविशंकर साहब तेलुगु भी समझते हैं। यार ఆ రోజు మాట్లాడుతూ మేము ఒక్కరమే పార్టీ, మా మార్క్సిస్ట్ పార్టీ ఆ విభజనని వ్యతిరేకించాం। సిద్ధాంతరచిగా మా ఉద్దేశంలో విడకుండా ఉండాలని సిద్ధాంతరచిగా మా పార్టీ తీసుకున్న వైఖరి, ఆ వైఖరికి అనుకూలంగా మేము దాన్ని ఆ రోజు వ్యతిరేకిస్తూ ఇక్కడి నుంచి వాకౌట్ చేసే ముందర మాట్లాడుతూ ఆ సమయంలో తొందరపడుతున్నారు ప్రభుత్వం, ఇప్పుడు అక్కడ కూర్చున్నారు, వాళ్ళు తొందరపడుతున్నారు। ఐ రిమెంబర్ టెలింగ్ సార్, ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ ద హోమ్ మినిస్టర్ వర్ సిట్టింగ్ హియర్ and I said it in English then. I said, sir, you are trying to walk on two stools. You will end up falling between both the stools. And that is what happened when the next elections came. But that's a separate matter. That's not what we are discussing today. But ఆ రోజున మాట్లాడుతూ గురజాడ అప్పారావు గారు, మీకు జ్ఞాపకం ఉంటుంది వెంకయ్యనాయుడు గారు, గురజాడ అప్పారావు గారిని కోట్ చేస్తూ నేను అన్నాను, దేశం అంటే మట్టి కాదోయ్, దేశం అంటే మనుషులోయ్, ఆ మనుషులకి అభివృద్ధి కోసమని మీరు చేస్తున్న పని అది సహకరిస్తుందా లేదా, అది సహకరించదు అనే విశ్వాసంతో నేను ఆ రోజున అన్నాను, మీరు ఇస్తున్న వాగ్దానాలు ఏంటి, మీరు ఆ రోజున ఇస్తున్న అష్యూరెన్సెస్ ఏంటి, వాటిని మీరు అమలు పరుస్తారా లేదా, ఇప్పటి వరకు మీ వైఖరి ఏదైతే చూస్తూ వచ్చామో దానికి ఆధారంగా అది మీరు అమలు పరిచారనేది స్పష్టం అవుతుంది। కానీ ఏ వాగ్దానాలు చేశారు ఆ రోజుని? ఈ విభజన వల్ల రెండు ప్రాంతాలకి నష్టం రాకుండా చూస్తాం। రెండు ప్రాంతాలకి, తెలంగాణలో వెనకబడి ఉన్న ప్రాంతాలకి వాళ్ళకి కావాల్సిన ఆర్థిక సహకారం మేము ఇస్తాం, దానికోసం ప్రణాళికంగా ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది మన కేంద్ర ప్రభుత్వం। రెండో వైపు నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్, ఆ రోజుల్లో సీమాంధ్ర అనేవారు దాన్ని, ఆ పేరుతో వచ్చింది, ఆ సీమాంధ్ర కోసమని కొన్ని వాగ్దానాలు చేశారు। ఇందువల్ల వాళ్ళ రెవెన్యూ ఏదైతే షార్ట్ ఫాల్ వస్తుందో ఆ రెవెన్యూ షార్ట్ ఫాల్ని తట్టుకోవడానికి, కానీ ఆ సమయంలోనే హెచ్చరిక ఇచ్చాను నేను, ఏమని
అయ్యా విద్యుత్ సమస్య, విద్యుత్ పంపకం ఏ రకంగా జరుగుతుందో దాని గురించి మీరు ఆలోచించలేదు. నీటి పంపకం మీకు అర్థమవుతుందండి. మీకు అర్థం మీకు కూడా అర్థమవుతుందండి. నేను ఆ రోజుని ఈ నీటి పంపకం, విద్యుత్ పంపకం, ఈ విధంగా అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి. వీటి గురించి లోతుగా ఆలోచించకుండా ఈ పని చేయొద్దు అని హెచ్చరికించాం. లేదు, దాని గురించి మేము ఆలోచించి దాని గురించి కావాల్సిన డెసిషన్స్ మేము తీసుకుంటాం అనే ఆశ్వాసన ఇచ్చారు. నాకు ఇంకా జ్ఞాపకం, వెంకయ్యనాయుడు గారు అక్కడ ఉండి ప్రభుత్వం 5 ఏళ్ళు అంటుంది, కాదు మేము 10 సంవత్సరాల వరకు ఈ స్పెషల్ స్టేటస్ని ఇస్తాము అని చెప్పి ఆయన ఆ రోజునే అనౌన్స్ చేశారు. 2 సంవత్సరాలు దాటిపోయాయి. ఈ 2 సంవత్సరాల్లో ఏం జరిగింది? మొదటి బడ్జెట్లో ఏ రెవెన్యూ షార్ట్ ఫాల్ వస్తుందో ఆంధ్రప్రదేశ్కి, ఆ రెవెన్యూ షార్ట్ ఫాల్ని కాంపన్సేట్ చేస్తామని వాగ్దానం ఇచ్చారు. మొదటి బడ్జెట్ అయిపోయింది, రెండో బడ్జెట్ అయిపోయింది. ఇప్పటివరకు ఆ రెవెన్యూ షార్ట్ ఫాల్కి కాంపన్సేషన్ ఇప్పటివరకు ఏమీ జరగలేదు. సో ఇవాళ మేము అడిగేది సూటిగా, 2 ప్రాంతాలకి మీరు ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని వాటిని మీరు అమలుపరుస్తారా? అమలుపరచాల్సిన అవసరం ఉంది. వాటిని అమలుపరచండి. దానికోసమని ఇవాళ ఏ విధమైన మళ్ళీ తిరిగి ఆ అష్యూరెన్స్ మీరు ఇస్తున్నారా, లేక ఆ వాగ్దానం మీరు చేస్తున్నారా? అది ఖచ్చితంగా ఇవాళ ఇక్కడ అనౌన్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రభుత్వానికి. అది అనౌన్స్మెంటే కాకపోతే నా ఉద్దేశంలో, మా పార్టీ ఉద్దేశంలో దీనికి వ్యతిరేకంగా 2 ప్రాంతాల నుంచి దీనికి వ్యతిరేకంగా ప్రజా ఉద్యమాలు మళ్ళీ బయలుదేరే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల మన దేశం యొక్క ఐక్యతకి, సమైక్యతకే నష్టం. దీనివల్ల అక్కడ ప్రజలకి వాళ్ళ మీద ఆర్థిక భారాలు ఏవైతే పడుతున్నాయో అవి పరిష్కారం కావు. భవిష్యత్తు కూడా ఏ ప్రాంతంలో అయితే మన ఐటీ క్యాపిటల్ అన్నామో, సైబరాబాద్ అన్నామో, దేన్నైతే మనం ఇవాళ మన దేశంలో అభివృద్ధి కోసం కొనసాగుతున్న ప్రాంతాల్లో ఒక ప్రాంతం ఉన్నామో అదంతా వెనకబడే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల నేను ఇవాళ స్పష్టంగా కోరుతున్నాను ఈ ప్రభుత్వాన్ని. ఈ కోరడమే కాదు, ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి పెడుతున్నాను. ఈ వాగ్దానాలు ఏవైతే చేశారో అది 2 సంవత్సరాలు వేస్ట్ అయిపోయాయి. కానీ ఇప్పటి నుంచి దాన్ని అమలుపరచడానికి మీరు సూటిగా, నిర్దిష్టంగా ఏ విధంగా అమలుపరుస్తున్నారో దానికి నిర్దిష్టంగా మీరు ఆ ప్లాన్కి ప్రకారం వచ్చి పార్లమెంట్లో అనౌన్స్ చేసి దాన్ని అమలుపరచాలి. రెండో ఆఖరి విషయం చెప్పదలుచుకున్నది, यहाँ पर बहुत सारे साथियों ने ये उठाया बाकी प्रांतों का, बिल्कुल सही बात है. उत्तर प्रदेश का, बंगाल का, केरल का, ये सब बातें आए. वो उसके बारे में भी बिहार का, तमिलनाडु इसके बारे में भी सोचने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है. लेकिन सवाल सर यहाँ पे ये है कि ये जहाँ तक आंध्र प्रदेश का सवाल है और तेलंगाना और वो बाइफर्केशन जब हुआ, सवाल ये था कि जो आश्वासन इस सदन में दिए गए, सरकारें बदलती रहती, ये इधर है वो उधर है, ये दोनों मिलके उस दिन जो किया वो किया. लेकिन आज जो भी है सरकार, उस सरकार को जो आश्वासन दिया गया उसको लागू करना जरूरी है जहाँ तक उस प्रांत के लिए. बाकी सवालों के बारे में भी विचार करिएगा, ये जरूरी है. So therefore finally sir, with your permission, if you don't mind, there is only one thing I will try to draw the attention to the leader of the house. This discussion This discussion, sir, is taking place because the private members bill, it was considered that was a money bill. But sir, I'd like to just point out to you and to a publication brought out by the Rajya Sabha Secretariat, 2013 September 2013 on private members legislation. And I think this is necessary for us also to remember. It's a very short passage, please permit me. It says, this is concerning private members bill, which may be outside the legislative competence of the House and therefore may be considered as ultra-virus. The issue came up first in 1953, soon after I was born. And at that point of time, the deputy chairman ruled that such matters cannot be discussed in the House because they may be ultra-virus. Matter was subsequently settled by Dr. Zakir Hussain, sitting as the chairman in the chair in 1963. And when such an instance came, I quote what is the observation he made as the chairman of the Rajya Sabha. Prima facie,
Quote, sir. Prima facie, I think we can go on with the discussion, but I do not wish to give any ruling because the usual practice has been to leave the matter for the decision of the House. Then he says the main reason for adoption of this course is that a question relating to the legislative competence of the House or the constitutionality of the proposed legislation often involves much difficulty and complexity, and it is a function of the court and ultimately of the Supreme Court to decide on such a question. The presiding officer should not arrogate to himself the functions of the court, especially as he does not have the facilities, etc., etc. If the House accepts the bill, the party aggrieved will still have the remedy in the courts and ultimately the Supreme Court. The question came up before the central legislature on various occasions, and the accepted practice has been stated by me, unquote, Dr. Zakir Hussain. So that objection to the private member's bill saying it is a money bill was not a valid objection. I still do not think it's a valid objection. The discussion should have gone on. We should have decided on the matter. And if there is any dispute, the courts will decide it ultimately. Thank you, sir. ఆఖరిలో ఇదే ఆశ్వాసన మీరు మళ్ళీ తిరిగి ఇవ్వాలి. మీరు చేసిన వాగ్దానాన్ని అనుభవ్ మహంతి. Thank you, sir. श्री वीर सिंह. महोदय, आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में दिए गए आश्वासन पर अल्पकृत चर्चा में मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014 लागू हुए लगभग 2 वर्ष बीत चुके हैं, परंतु सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश के उत्तरवर्ती राज्यों में औद्योगिकीकरण एवं आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने व राज्य के पिछड़े क्षेत्रों विशेषकर रायसीमा एवं उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश के जिलों को कोई विशेष पैकेज की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि कानून पर चर्चा के दौरान यह घोषणा की गई थी कि राज्य के वित्तीय मामलों को मजबूत बनाने के लिए आंध्र प्रदेश के उत्तरवर्ती राज्यों को 5 वर्षों के लिए एक विशेष श्रेणी के दर्जे सहित राज्य के सभी क्षेत्रों के लिए विशेषकर सीमांत की चिंताओं को दूर करने की घोषणा की थी। सरकार दावा करती है कि उसने विगत 2 वर्षों में 34,000 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता प्रदान की है, परंतु जमीनी हकीकत इससे परे है। अभी सीमांत विकास की मुख्य धारा से बहुत पीछे है और उसे विशेष आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। महोदय, सीमांध्र में राज्य की 60% संख्या रहती है, जबकि वहां से 40% ही राजस्व मिलता है, जिससे लगभग राज्य को 15,000 करोड़ का घाटा हो रहा है। इस घाटे के चलते कर्मचारियों की तनख्वाह देनी भी मुश्किल हो रही है। हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी भी छोटे राज्यों की पक्ष धर रही है और हमारा मानना है कि छोटे राज्यों से ही विकास को गति मिल सकती है। हमारी अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी द्वारा भी भारत सरकार को उत्तर प्रदेश को 4 भागों बुंदेलखंड, पूर्वांचल, मध्यांचल एवं पश्चिमांचल में बांटने हेतु एक संकल्प भारत सरकार को भेजा था, परंतु उस पर आज तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। आज विकास का मुद्दा हर एक की जुबान पर है, परंतु विकास के लिए संसाधनों की जरूरत होती है और संसाधन के लिए धन की आवश्यकता होती है। यही सीमांध्र के साथ हो रहा है। वहाँ भी निधियों की कमी और संसाधनों की हानि हुई है। सरकार को इस दिशा में कार्य करना चाहिए और पूर्ववर्ती परिषद की तर्ज पर आंध्र प्रदेश तेलंगाना परिषद का गठन करना चाहिए। यह परिषद दोनों राज्यों से संबंधित मामलों का निपटारा कर सकेगी। महोदय, आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा 5 वर्ष के बजाय 10 वर्ष होना चाहिए, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकेगा। आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों विशेषकर रायलसीमा के 4 जिलों और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश के 3 जिलों के विकास के लिए आवश्यक राज्य सहायता प्रदान की जानी चाहिए। राज्य में नई राजधानी के विकास के लिए भी केंद्रीय सहायता की आवश्यकता है। पोलारम परियोजना को घोषणानुसार राष्ट्रीय परियोजना के रूप में नियत समय में पूरा किया जाना चाहिए और जरूरत हो तो आवंटन भी बढ़ाना चाहिए। महोदय, राज्य में पिछड़े इलाके रायलसीमा एवं उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष स्कीम लागू करनी चाहिए, जिससे दलित एवं पिछड़े वर्गों को रोजगार व रोजी रोटी के साधन उपलब्ध हो सकेंगे। मैं अपना स्वयं का उद्योग स्थापित कर सकेंगे। यदि उद्योगों को लगाने में भारत सरकार ने कोई पाबंदी रखी हो तो उसे भी हटा लेना चाहिए। साथ ही सरकार को टैक्स इंसेंटिव व हॉलीडे की भी घोषणा करनी चाहिए।
महोदय, राज्य में शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी निजी सहायता प्राप्त और उच्च तकनीकी व शिक्षा संस्थानों में मौजूदा आरक्षण व्यवस्था जारी रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार द्वारा बनाए जा रहे जनजातीय विश्वविद्यालय IIT तिरुपति, NIT, ISM विशाखापट्टनम पेट्रोलियम विशाखापट्टनम, IMS गुंटूर, IRSER तिरुपति जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की स्थापना के कार्य में भारत सरकार द्वारा रिव्यू करने की आवश्यकता है, जिससे ये संस्थान अतिशीघ्र शुरू हो सकें और छात्र इसमें पढ़ाई कर सकें। महोदय, इसके साथ ही राज्य में सामाजिक, भौगोलिक एवं औद्योगिक अवसंरचना का विकास हेतु विभिन्न परियोजनाएं जैसे नया मापत्तन, इस्पात संयंत्र, तेल शोधशाला, औद्योगिक गलियारा, रेल जोन, मेट्रो रेल सुविधा, वीर सिंह जी, समय हो गया, अमरावती के रेल एवं सड़क संपर्क आदि विकसित करने की आवश्यकता है। महोदय, समाप्त कीजिए जल्दी। मुझे खेद के साथ कहना पड़ा है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जी की घोषणा व आश्वासन के बावजूद राज्य अपने वजूद के लिए लड़ रहा है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि वह आंध्र प्रदेश राज्य को समुचित आर्थिक पैकेज उपलब्ध करावे, जिससे राज्य को राजस्व घाटा कम करने, औद्योगिक प्रोत्साहन प्रदान करने, पिछड़े क्षेत्रों व दलितों के विकास आदि पर समुचित कार्य किया जा सके और महत्वपूर्ण संसाधन जुटाए जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री CM रमेश। Sir, first of all, thanks to all political parties who are there in the Rajya Sabha. They all supported and how much they are concerned of the issues in Andhra Pradesh. Sir, this is the important issue for Andhra Pradesh. I want to speak in Telugu. I already given translation. धन्यवाद, ठीक है। Sir, ఈ విభజన తీరు ఎలా జరిగిందో అటు లోక్సభలో కానీ రాజ్యసభలో కానీ మనం అందరం చూసాం. ఎప్పుడైతే ఇది జరిగినప్పుడు అక్కడ బీజేపీ ఉంది, ఇక్కడ కాంగ్రెస్ ఉంది. ఇప్పుడు ఉండే సభలో కూడా దాదాపు 80% మంది సభ్యులు ఇలాగే ఉన్నారు. ఆల్ పొలిటికల్ పార్టీస్ కూడా ఇలాగే ఉన్నాయి. 6 నెలలుగా 2-3 సెషన్స్ ఇక్కడ ఈ సభలో ఇది హేతుబద్ధంగా జరుగుతుంది. ఇది ఒక రాజకీయ కోణంలో జరుగుతుంది. ఈ విభజన బిల్లు సరిగా లేదు. ఈ విభజన బిల్లును ఒకసారి మీటింగ్ పెట్టి అన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్ని పిలవండి, లేకుంటే లీడర్స్ని పిలవండి. ఇంత హడావుడిగా చేస్తున్నారు, ఎలక్షన్ల కోసం చేస్తున్నారు, ఇది మంచిది కాదు. ఒకవేళ పొలిటికల్ పార్టీలపై నమ్మకం లేకుంటే ఒక NGOస్ని పిలవండి, రాష్ట్రాలకు న్యాయం జరిగేట్టుగా చేయండి, ఈ బిల్లులో చాలా తప్పులు ఉన్నాయి అని చెప్తే ఆ రోజు ఉండే అధికారంలో ఉండే వాళ్ళు పట్టించుకోలేదు. లోక్సభలో తలుపులు వేసేసి టీవీలు తీసేసి హడావుడిగా ఏ డిస్కషన్ లేకుండా ఈ బిల్లు పాస్ చేశారు. దాని తర్వాత రాజ్యసభలో బిల్లు ఇక్కడ వచ్చింది. వచ్చినప్పుడు ఆ బిల్లును అక్కడ జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్కు అన్యాయం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే 42% ఉండే జనాభా తెలంగాణలో 58% జనాభా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నారు. ఇక్కడేమో 52-55% ఆదాయం ఉంది, అక్కడ 45% ఆదాయం ఉంది. ఈ రాష్ట్రాలు విభజించినప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఆదాయ వనరులతో ఇబ్బంది వస్తుంది అని చెప్పినప్పుడు అప్పుడు అరుణ్ జైట్లీ గారు, వెంకయ్యనాయుడు గారు ప్రధానమంత్రి దగ్గరికి వెళ్ళి దీన్ని ఎట్లా చేస్తే బాగుంటుంది అని మాట్లాడి వాళ్ళు ఒక అవగాహనకు వచ్చారు. ఆ అవగాహన ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్కు నష్టం జరుగుతుంది కాబట్టి, హైదరాబాద్లో ఆదాయం ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి, అక్కడ జనాభా ఎక్కువ ఉన్నారు, ఇక్కడ జనాభా తక్కువ ఉన్నారు, ఇక్కడ ఆదాయం ఎక్కువ ఉంది, అక్కడ ఆదాయం తక్కువ ఉంది. దానికోసం అని చెప్పేసి ఫస్ట్ ఇయర్ డెఫిసిట్ బడ్జెట్ ఏదైతే ఉందో అప్పుడు ప్రభుత్వం లేదు, గవర్నర్ పరిపాలన ఉంది. ఆ గవర్నర్ పరిపాలనలో 16,200 కోట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్కు మొదటి సంవత్సరం ఆదాయం తక్కువ వస్తుంది, దాన్ని ఇచ్చేట్టుగా ఇక్కడ మాట్లాడి ఇక్కడ బిల్లులో పెడదామన్నారు. అలాగే అప్పుడు 16,200 కోట్లు అనేది అప్పుడు ప్రభుత్వం లేదు, అప్పుడు గవర్నర్ ప్రభుత్వం ప్రెసిడెంట్ ద్వారా వచ్చింది. ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత మాట్లాడి ఆ 16,200 కోట్లు ఇచ్చేస్తారు, దాని తర్వాత ప్లానింగ్ కమిషన్ విల్ టేక్ కేర్ అన్నారు. అది ఒకటి. మిగతా ఆంధ్రప్రదేశ్లో దాని తర్వాత అభివృద్ధి చెందాలంటే స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ కావాలి, స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ ఇస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి ఈరోజు అందరూ మాట్లాడుతున్నారు. సార్
స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ అనేది ఎందుకు వచ్చింది? మొట్టమొదట ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు ఇబ్బంది పడతారని చెప్పేసి వెంకయ్యనాయుడు గారు ప్రధానమంత్రి దగ్గర పోయి, ఆ రోజు అరుణ్ జైట్లీ గారు ప్రధానమంత్రి దగ్గర పోయి వాళ్ళు అక్కడ కూర్చొని మీరు దీనికి ఒప్పుకుంటేనే ఇక్కడ మేము మద్దతు ఇస్తాము, లేకుంటే మేము ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు అన్యాయం చేసిన వాళ్ళం అవుతామని చెప్పేసి అక్కడ మాట్లాడి ఇక్కడ బిల్లుకి వచ్చిన తర్వాత 5 సంవత్సరాలు చెప్తే 5 సంవత్సరాలు కాదు ఇది 10 సంవత్సరాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఆ రోజు వెంకయ్యనాయుడు గారు సభలో చెప్పడం, అది ఆయన చేసిన తప్ప సార్. ఈరోజు ఎవరు చూసినా ఏ పొలిటికల్ పార్టీ అసలు ఏం సంబంధం లేదని చూసినా కానీ ఆ రోజు వెంకయ్యనాయుడు 5 సంవత్సరాల నుంచి 10 సంవత్సరాలు చెప్పారు. ఈ రోజు వెంకయ్యనాయుడు ఏమైనాడు, ఎక్కడ పోయినాడు, ఎందుకు చేయలేదు, ఆయన ప్రభుత్వంలో ఉన్నాడు కదని మాట్లాడుతున్నారు. ఆ రోజు ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్ మేలు కోరి ఆ రోజు అరుణ్ జైట్లీ గారు వెంకయ్యనాయుడు గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్యాయం అయిపోతుందని చేయకుండా ఉంటే ఈ రోజు ఆ సబ్జెక్టు మనం మాట్లాడడానికి ఈ హౌస్లో ఈరోజు మనకు అవకాశం కూడా లేదు. ఆ అవకాశము తెచ్చిచ్చింది వాళ్ళు. దాని తర్వాత జరిగిన పరిణామాలు చూసాం. ఇది అయిపోయిన తర్వాత బిల్ పాస్ అయిపోయింది. అయినా కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ నష్టపోతుంది. ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ను విభజన చేసిన తర్వాత ఏ విధంగా డెవలప్ చేసుకోవాలి, ఏ విధంగా ముందుకు పోవాలని మా ముఖ్యమంత్రి అప్పుడు ఆయన అపోజిషన్ లీడరు చంద్రబాబు నాయుడు ఏ విధంగా చేస్తే బాగుంటుందంటే బీజేపీ ప్రభుత్వం మళ్ళీ బీజేపీ పార్టీ మళ్ళీ ప్రభుత్వం వస్తుంది సార్. నేను మిగతా పార్టీల సమయం కూడా తీసుకున్నాను సార్. బీజేపీ వాళ్ళని కూడా అడిగాను, వాళ్ళు కూడా మా సమయం మీరు కావాలంటే మాట్లాడాలని చెప్పారు సార్. కాబట్టి నాకు సమయం ఉంది సార్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మా ఆంధ్రప్రదేశ్కి. నేను అప్పుడు సభలో కూడా చూశారు మీరు ఇక్కడ జరిగేది. ఒక్కసారి అక్కడ ఏమి జరుగుతుంది, ఏమి చేస్తున్నారు అనేది సభ దృష్టికి తీసుకురావాలి సార్. ఎందుకంటే అప్పుడు ఏదైతే అందరూ ఉన్నారో ఇప్పుడు అందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు. కాబట్టి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. సమయం గురించి మీరు తొందరపడదు సార్. పాలన చేయాలి. ఇక్కడ అప్పుడు ఏదైతే ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఎలక్షన్లు వస్తున్నాయి, ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఏం మేలు జరుగుతుంది, మనం ఎలా ఎలక్షన్లో పోవాలంటే ఒక్క మనిషి ప్రధానమంత్రి అవుతాడు, బీజేపీ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుంది, మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి మేలు జరుగుతుందని అప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ బీజేపీ పార్టీ ఇద్దరం కలిసి ఎలక్షన్లోకి పోయినాం సార్. అప్పుడు మోడీ పైన భారతదేశం అంతా నమ్మకం ఉంది. ప్రజలంతా మోడీ 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 అంటున్నారు. చంద్రబాబు నాయుడు నరేంద్ర మోడీ కలిస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎక్కడో పైకి తీసుకెళ్తాం, విభజన అయిన తర్వాత కూడా మనకేం బాధలు లేదు, వీళ్ళిద్దరూ మన సమస్యలు తీరుస్తారు, మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పేసి ఆ రోజు మేము ముందుకు పోయినాం సార్. ముందుకు పోయినప్పుడు కూడా అప్పుడు ఎలక్షన్స్లో ఏదైతే వచ్చినారో తిరుపతిలో నరేంద్ర మోడీ గారు అప్పుడు వచ్చిన సభలో కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్కు రాజధాని లేదు, ఆ రాజధానిని భారతదేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ప్రపంచంలోనే ఒక అద్భుతమైన రాజధాని నిర్మించి తీరుతామని చెప్పేసి ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి సాక్షిగా తిరుపతిలో అక్కడ ఎలక్షన్ మీటింగ్ లో చెప్పారు సార్. దాని తర్వాత ఎక్కడ పోయినా కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఏమేమైతే బిల్లులో పెట్టారో ఏదైతే అక్కడ అన్ని వాగ్దానాలు ఇచ్చినారో అవన్నీ చేసి తీరుతామని చెప్పారు సార్. అప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక విజనరీ, నరేంద్ర మోడీ గారు ఒక విజనరీ, వీళ్ళైతేనే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కు బాగుంటుందని చెప్పేసి ప్రజలు బ్రహ్మాండంగా టైం కూడా తీసుకున్నాం సార్. నాకు టైం ఉంది సార్. డిస్టర్బ్ చేయదు సార్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ ఆంధ్రప్రదేశ్. అప్పుడు దాని ప్రకారము అయిపోయిన తర్వాత ప్రభుత్వం వచ్చింది సార్. ప్రభుత్వంలో బ్రహ్మాండంగా మెజార్టీ వచ్చింది. బీజేపీకి భారతదేశంలో అన్ని రాష్ట్రాలలో బ్రహ్మాండంగా మెజార్టీ వచ్చింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో అక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం, ఇక్కడ నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటగా మేము ఉన్నాం సార్ ఇక్కడ ఢిల్లీలో. ఆ రోజు నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన మరుసటి రోజే క్యాబినెట్ ఉంటే ఆ రోజు ఏదైతే 7 మండలాలు ఉన్నాయో మళ్ళా అపాయింట్మెంట్ డేట్ వస్తుంది. అపాయింట్మెంట్ డేట్ వస్తే 2 స్టేట్లకు మళ్ళీ కూర్చొని చేసుకోవాలంటే ఇబ్బంది అవుతుంది. పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్కు చాలా ప్రధానమైనది. అక్కడ ఆ ప్రాజెక్ట్ లేకుండా పోతే చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. ఈ 7 మండలాల్ని మొట్టమొదటి క్యాబినెట్ లో మీరు తీసుకొని చేయకపోతే నేను అక్కడ ప్రమాణ స్వీకారం కూడా చేయలేను, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు నేను ఏ సమాధానం చెప్పాలి అని చెప్పినప్పుడు ఆ రోజు నైట్ వెంకయ్యనాయుడు గారి దగ్గరికి, అరుణ్ జైట్లీ గారి దగ్గరికి, రాజ్నాథ్ సింగ్ గారి దగ్గరికి తీసుకొని మార్నింగ్ అజెండాలో పెట్టించేసి దాని తర్వాత వెంకయ్యనాయుడు గారు పర్సనల్ గా ఫైల్ తీసుకొని ప్రెసిడెంట్ గారి దగ్గర పోయి సైన్ తీసుకొని వచ్చిన తర్వాతనే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు సార్. దాని తర్వాత ఇదైతే ఏమైతే ఉన్నాయో రాష్ట్రం చూస్తే సార్, రాష్ట్ర పరిస్థితి ఈరోజు చూస్తే మాకు అక్కడ అర్బన్ పాపులేషన్ చాలా తక్కువగా ఉంది సార్. 21% అర్బన్ పాపులేషన్ సార్. మా పక్క రాష్ట్రమైన తమిళనాడులో 40% అర్బన్ పాపులేషన్.
కర్ణాటకలో 37% అర్బన్ పాపులేషన్, తెలంగాణకు వస్తే కూడా 30% అధికంగా ఉంది. ఎక్కడైతే అర్బన్ పాపులేషన్ ఉంటుందో అక్కడే ఆదాయ వనరులు ఉంటాయి సార్. ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చేటప్పటికి 21% అర్బన్ పాపులేషన్. ఎందువల్లంటే హైదరాబాద్ లేదు సార్. ఇంతకుముందు అంతా కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా హైదరాబాద్లో ఉండి హైదరాబాద్ అర్బన్ పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఇప్పుడు మిగిలిన ఆంధ్రప్రదేశ్కి అర్బన్ పాపులేషన్ లేకుండా పోయింది సార్. దానివల్ల ఆదాయ వనరులు లేకుండా పోయినాయి. అలాగే ఏదైతే పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ తీసుకుంటే సౌత్ రాష్ట్రాలు తీసుకుంటే కూడా కేరళకు పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ 1,00,000 చిల్లర, 1,20,000, 1,30,000 ఉంది. తమిళనాడుకు తీసుకుంటే 1,40,000, 1,50,000 ఉంది. కర్ణాటకకు తీసుకుంటే 1,30,000 ఉంది. తెలంగాణకు తీసుకుంటే కూడా 1,20,000 ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ తీసుకుంటే కూడా తక్కువ ఉంది సార్. ఈ విధంగా సార్ స్టాప్ 1 minute సార్ I will stop. No, sir. నాకు టైం ఉంది సార్, నేను తీసుకున్నాను సార్. No. సార్ They cannot give the చాలా time. ఇంపార్టెంట్ సార్. You talk 1 minute. సార్ ఇక్కడ I will go other ఇప్పుడు minute. ప్రజలంతా కూడా ఎదురు చూస్తున్నారు సార్. ఇక్కడ ఈ స్పెషల్ స్టేటస్ అని ఏమంటున్నారు సార్ ప్రజలు ఈరోజు? ఎందుకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు భయపడుతున్నారు? ప్రభుత్వాన్ని అడగచ్చు కదా, మీరు కూడా భాగస్వామ్యం కదా ప్రభుత్వంలో, మీరు ఎందుకు అడగలేకపోతున్నారు? మీరు భయపడుతున్నారు. ప్రధానమంత్రిని చూస్తే చంద్రబాబు నాయుడు భయపడుతున్నారు సార్. కొంతమంది పొలిటికల్ పార్టీలు మారుతున్నారు సార్. చంద్రబాబు నాయుడు రాజకీయ అంత అనుభవం లేదు సార్, వాళ్ళ వయసుకు వాళ్ళు మాట్లాడతారు సార్. ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రభుత్వాన్ని పోలేదని సార్. దాదాపు ప్రధానమంత్రి గారి దగ్గర, అరుణ్ జైట్లీ గారి దగ్గర, వెంకయ్యనాయుడు గారి దగ్గర, రాజ్నాథ్ సింగ్ దగ్గర, మిగతా మంత్రుల దగ్గర, భారతదేశంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా ఇన్నిసార్లు ఢిల్లీకి వచ్చి మా ఆంధ్రప్రదేశ్ను ఆదుకోండి, మాకు ఆంధ్రప్రదేశ్కు సాయం చేయండి, మేము చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాం, మీరు ఒక్కసారి సాయం చేసి చూడండి. ఆంధ్రప్రదేశ్ 10 సంవత్సరాల తర్వాత దేశంలో నెంబర్ 1 అయిపోయి మేము మళ్ళా మీకు రిటర్న్స్ ఇస్తామని చెప్పేసి అందరు మినిస్టర్ల దగ్గర పోయి ఆయన ఎన్నిసార్లు తిరిగాడు, ఎన్నిసార్లు చేస్తున్నాడు, ఎంత ప్రయత్నం చేస్తున్నాడో మనం చూస్తున్నాం సార్. ఇక్కడ కూడా సార్ బీజేపీ ప్రభుత్వం పైన ప్రజలకు చాలా నమ్మకం ఉంది. ఇప్పుడు కూడా ఏదైతే ఈ బిల్లులో పెట్టినారో ఈ బిల్లులో ఉండే ముఖ్య అంశాలన్నీ కూడా ముఖ్యంగా సార్ స్పెషల్ స్టేటస్ అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్లో అది ఒక వ్యాధిలాగా అంటకపోయింది సార్. అక్కడ ఏదైతే ఈ స్పెషల్ స్టేటస్ వస్తే ఇండస్ట్రీస్ వస్తాయి, ఇండస్ట్రీస్ వస్తే ఉద్యోగాలు వస్తాయి, ఉద్యోగాలు వస్తే ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి అని చెప్పేసి ప్రజలందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా మించిపోయింది లేదు. 2 సంవత్సరాలు అయిపోయినా కూడా ఈ ప్రభుత్వాన్ని నేను చేతులెత్తి అందరు లీడర్స్కి చేతులెత్తి నమస్కారం చేస్తున్నాను సార్. దయచేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాం, మీరు ఆదుకోండి అని చెప్పేసి మరొక్కసారి అందరినీ వేడుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దానికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను సార్. Shri V. Vijayasai Reddy. It is maiden speech. Yes, sir. 15 minutes maximum. Telugu telustadi. Yeah. Please. Honorable Vice Chairman, at the outset, I would like to express my gratitude to my revered leader, young leader, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, for the opportunity what he has given to me to represent the party in this August House and represent the people of this country and also more particularly the people of Andhra Pradesh. I am profusely thankful to you for the opportunity you have given to me to speak on the issue relating to 5 crore people of Andhra Pradesh who have been given the raw deal while the state was divided. And these people of Andhra Pradesh are helplessly, desperately waiting for the justice from the government of India. Sir, though I am a single member from the party, YSR Congress Party, the YSR Congress Party has got 44.4% of the votes that have been polled to the party in the last elections that have been held in 2014. It is the main principal opposition party and the only opposition party in Andhra Pradesh. Therefore, the voice of mine would be very important, at least so far as this issue is concerned. Therefore, I earnestly request you to permit me to speak at least for about 20 minutes instead of 15 minutes. Sir,
inasmuch as the United Andhra Pradesh that has been divided is a reality, the fact that injustice has been done to residuary state of Andhra Pradesh is also a reality now. I thought of raising some important legal issues. So far as this issue is concerned, I was under the impression that the Honorable Finance Minister, who is also an eminent lawyer, and also the Honorable Minister for Law would be present in this House. It is unfortunate that they are not there. No, there is there, Minister is there. Anyhow, thank you very much, ma'am. Thank you very much, madam. Yes, sir. Sir, the Honorable Finance Minister, 2 days back, in this August House, has expressed an opinion that this particular amendment bill to the AP Andhra Pradesh Reorganization Amendment Bill is not maintainable in this August House for the simple reason that it is a money bill. Sir, I would like to draw your kind attention. When the AP Andhra Pradesh Reorganization Bill was passed in 2014, it was passed invoking Article 3 and 4 of the Constitution of India, wherein, though constitutional amendment was required, without amending the Constitution, this AP Reorganization Bill was passed. Most of the honorable members are aware of it. Further, to say that this bill is a money bill, under Article 109, it is the Speaker who has to decide, and such decision of the Speaker is final and it is not even subject to judicial review. My question is, when the original enactment is not to be treated as money bill, how come an amendment to the original act can be treated as a money bill? That's a question which I would like to bring to the notice of the Honorable Finance Minister. Sir, there might be certain exigencies and political compulsions, and also for technical reasons, the Treasury benches would like to treat this as money bill. However, from the legal point of view, nobody can say that this is a money bill, because the original enactment has been done invoking Article 3 and 4 of the Constitution of India. Even if this bill, even certain amendments are required to be made, there is an enabling provision under the Article 4 of the Constitution of India, and any incidental issues that are to be dealt with along with the original act can be done invoking Article 4 of the Constitution of India. Please. Sir, if this bill is to be treated as money bill, then of course I am of the sincere opinion that under Article 110 subclass 3 is required, and larger debate is required on this, because it will have far-reaching consequences. Every bill, or majority of the bills that are coming to this House, at least 70-75% of the bills that are coming to this House will have some money ramifications or other. If Treasury benches, if Government of India is going to take a stand that all these bills are money bills and they are not to be placed, they are not maintainable in Rajya Sabha, then probably the very efficacy of bicameral parliamentary system would be at stake. Please, sir. Please, I'm repeating it. The very efficacy of bicameral parliamentary system would be at stake. Therefore, I earnestly request the Government of India not to treat this as a money bill, but allow the bill to be, anyhow this bill has been placed, and allow this bill to be voted in this August House.
This is my request, sir. Sir, my next point. On 18th February 2014, we are all aware that Lok Sabha has passed this AP reorganization bill. On 20th February 2014, it was placed on Rajya Sabha, and there was a debate that has taken place in Rajya Sabha, and it has been approved in the Rajya Sabha. There was an extensive debate, even though there was no debate in Lok Sabha. There was an extensive debate that has taken place in Rajya Sabha. And the Prime Minister himself, none other than Prime Minister himself, has given an assurance in this August House that 6 issues would be addressed in this AP reorganization bill, which our honorable member Jairam Ramesh Garu has already explained, so I don't want to repeat the same. However, one of the issues, one of the assurances that Prime Minister has given is special category status to Andhra Pradesh. There, one paragraph which he has inadvertently omitted to read, I'll just read what Prime Minister has stated on that particular day. That last para. Sir, quote, Sir, I hope these additional announcements will demonstrate our steadfast commitment to not just the creation of Telangana, but also continued prosperity and welfare of Seemandhra. This is what the Honorable Prime Minister has stated in the August House. Sir, my point now, when Prime Minister has stated that the Andhra Pradesh, residuary state of Andhra Pradesh, should be given special status for a period of 5 years, the present Honorable Minister for Urban Development has categorically stated that it is not 5 years' time. 5 years is not adequate. For any entrepreneur to start an industry, it will take 3 years' time, and there will only be remaining 2 years for the entrepreneurs to enjoy the incentives that will be conferred by virtue of this bill. Therefore, 5 years is not adequate. It should be 10 years. This is what the Honorable Thank you very much. Honorable Minister has stated. Sir, my contention is, when the Prime Minister himself has given a statement on the floor of this House, and the enactment has been made, and the bill has become a law, usually, whenever there is a dispute, the courts interpret, when courts interpret the provisions of the Act, it is the Minister's statement will be read along with the provisions of the relevant Act. And what I am trying to say is, even the Minister's statement and Prime Minister's statement would become, though it would not part of the law, but it will be read together while interpreting the provisions of law. Therefore, whatever assurances that have been given by the Prime Minister, they have to be adhered to. Thirdly, sir, as the Honorable Finance Minister of the day, 2 days back has clearly stated that government is a continuous identity. Yes, government is a continuous identity. Parties may come to power and parties may go out of the power, but government will be continuous. When the government on that day, none other than Prime Minister has given an assurance on the floor of the House, and if the government is a continuous identity, the government of today, unless and until the decision of taken by the then government is reversed, how can it be possible that the decision taken by the then government is not implemented in its letter and spirit? Therefore, it is obligatory on the part of the government now to implement the assurances given by the then Prime Minister
in its letter and spirit. Sir, such a reversal, I am afraid, in case if the assurances that have been given by the then Honorable Prime Minister are not implemented in its letter and spirit, probably I am afraid whether they will tantamount to breach of privilege also. I really don't know whether it will tantamount to breach of privilege or not. Sir, when it comes to the special status to Andhra Pradesh, residuary state of Andhra Pradesh is concerned, BJP and also Telugu Desam Party in their manifesto has categorically stated that in case if they come to power, they will give minimum of 10 years and 15 years of special status to the residuary state of Andhra Pradesh. It is the assurances that have been given in their election manifesto. Further, in the election rally that has been conducted, wherein the Prime Minister, the present Prime Minister, Honorable Prime Minister has attended on 29th April 2014 at Tirupati and on 1/5/2014 at Visakhapatnam, the Honorable Prime Minister, present Honorable Prime Minister himself has stated in the rally, election rally, that the residuary state of Andhra Pradesh would be granted special status as promised for a period of 10 years. Sir, the present Chief Minister of Andhra Pradesh has taken a paradigm shift in so far as special status to Andhra Pradesh is concerned, and now he says that special status is not a Sanjeevani. There can. Sir, I'm not yielding, sir. I'm not referring to any name. I'm not referring to any name. I'm only saying that Andhra Pradesh, Chief Minister of Andhra Pradesh. I'm not referring to any name. Sir, the present Chief Minister of Andhra, I'm reiterating once again, sir, the present Chief Minister of Andhra Pradesh has taken a paradigm shift in his stand. No, listen, Mr. Reddy. Yes, sir. The position is, you cannot criticize a person who cannot come here and defend. Sir, I'm not referring to any name. No, you cannot criticize the present Chief Minister here. No, because he cannot defend it here. That's the problem. Right. So don't criticize, but you Sir, that is the statement what he has given. So I am not criticizing. Sir, does it tantamount to criticism? No, sir. No, I am only saying that. It is not criticism. I am reiterating the statement what he has given. So, sir, it is definitely a Sanjeevani, and it is a lifeline for the people of Andhra Pradesh, and the special status should be granted to residuary state of Andhra Pradesh, whatever be the cost and whatever be the consequences. And it is for this reason, sir, I would like to state one more fact also. It is, anyhow, the decision has been taken, as I have stated earlier, the decision has been taken by the then government, headed by the Congress party, to divide the state of Andhra Pradesh, and it has become reality now. Whatever has been done, but the promises that have been made should be fulfilled at any cost. Though the Congress party was responsible. made a speech only 15 minutes. Sir, another 2 minutes, sir. Another 2 minutes. No. Sir, there is no time. Another 2 minutes, sir. No, that Sir, I can't. YSR Congress party, headed by our leader, has been in the forefront and has been fighting for the special status for the last 2 years, since 2014. And will continue to fight for the special status, even in future also if it is not granted, till the special status is granted. Okay. So, thank you. That's fine. Thank you. Now, Sri Dr. KVP Ramachandra Rao. Rao ji, I don't know what happened.